response dio ino okuwajje no muhozi nga CDF nga akute edi mutwe sikumuvuma kuba nawe asobola okukwata njambaliriza wano nga mbajjukiza ya kantu kamu bwe bakwata kano Dr. Kiza Besigye nga bamukwatidde Kenya ne bamukomyawo wano yagendako kuhanga strike mujijjukira abantu ne batandika okubanga barwaninga campaign ya Free Besigye Daily Monitor ne wandika omutwe ogugamba what is the cost of freedom buli omu n'ayogera yes manya biki nenkola video ne mbagamba sometimes the cost of freedom is negotiation nemba wane example freedom ebitundu oba abantu mweteesereddwa nembagamba Kano Besigye point wali wano negotiation ye mujjawo newe munagamba Free Besigye tebajja kumuta newe munawa esaawa 48 tebajja kumuta wali wakayite saawa ezinga bawadde saawa 48 Nyanzi ne bamukwata olwaleero abantu abanvuma nga bangamba byenjogera bya kisiru Kano Besigye bayinza n'okubabeerabira nti mukomera gyali naye nga kiri kye baali baagala okukola kyagaano kitegeera era time will come bano abantu basobola otuula ku mmeeza ne bakola ki ne bamuta olwaleero ng'ovuma CDF ng'ovuma ne gavumenti ng'oli eriyakulimye terina kyesobola kukola saagala weerabire nti yakwatako ababaka ba parliament 2 ne basibira emyaka egi nga terina amanyi kirikkiriya ki kyabasibya naye ng'ebaterese kitegeeza obuyinza babuyina amaanyi bagayina agasobola okukola ekyo mu kaseera kano bw'oba oba provokinga know that you are provoking people with the power and the armed forces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako nnyo basebo ne bannyabo erinnya ndi muzzukulu wa Gabunga kansona Mutebe Sumayya. Olwaleero nzize kwogerako ku muganda wange Kasirye Adam. Kasirye Adam yawadde ku Talk and Talk show eyakoleddwa olunaku lwa Saturday. N'akola comment n'agamba nti yavaayo n'agamba abantu nti ebintu ebimu olina okubeera ng'oyingira mu negotiation oba mu mbeera ey'okuteeseganya. N'avaayo n'agawa example nti tujjukira bulungi nnyo ensonga ezaatuukawo e Masaka. Honorable Halan Sewanyana ne Honorable Muhammad Segirinyo Omugenzi we baakwatibwa ku nsonga z'ebijambibya ne beera mu nkomyo ebbanga eryali kunukiriza emyaka 2. Yavuddeyo n'ayongerako ku bigambo bye n'agamba jjo lyabalamu wano ejje ly'eggwanga UPDF lyalaga amaanyi lyagenda e Kenya ne libeera nga lyabductinga Kano Kiza Besigye kifeefe ne limuleeta ne limuteeka mu nkomyo ne limuparedinga mu kooti y'amagye mpaka olwaleero Dr. Kiza Besigye musibe. Yalowooza nti nno kyamagezi abannabyabufuzi abali mu bibiina ebyenjawulo okwegatta ne babeera nga bagenda boogerezeganye n'abo bali mu buyinza. Kino nno kyavudde ku kubanga ekibiina kya NUP nga kikulemberwa omukulembeze waakyo Robert Yagulanyi Ssentamu. Tubanja muganda waffe Edi Mutwe oba mulamu oba mufu twagala bamutuwe. Okuvaayo n'ategeeza abantu tukuŋŋaanire e Kavule Makerere nga tuyimirira in solidarity with muganda waffe Edi Mutwe n'abalala bonna abadde bajja nga batwalibwa gavumenti oba ebitongole ebikuuma ddembe mu mbeera emu oba endala. Kasirye yagamba nti ebintu ebimu tulina kutula ne twogera. Yes, ekyo tukkaanya nakyo. I am one who holds a principle nti ekituufu kiri waliwo ekituuka nga muyina okufuna emirembe muyina kwogerezeganya ng'abantu ng'abaana ab'endeemu. Naye mu nsi yonna yonna Pope Francis yakinoganya bulungi nnyo ng'akyali mulamu. Yagamba everything has a price tag and everything is for sale but not your dignity and your freedom. Bino ebigambo nno Ssaabakristu abanga yabyogera n'agamba nti buli kimu kyonna ekiriko omuwendo nga kiriko laament kitundibwa kigulibwa naye si ddembe lyo na kitiibwa kyo eky'obuntu. Fe mu mateeka ne ssemateeka wa Uganda yennyini constitution y'eggwanga ekinoganya bulungi nnyo nti eddembe ly'obuntu teririnnyirirwe mu mbeera yonna. Omuntu yenna by virtue nti ozaaliddwa n'oteekebwa ku nsi kuno Katonda n'akuwa omukisa okubeerako kimala bumazi okutegeeza n'okulaga nti wabaawo ebitasobola kuggyibwako embeera ne weebeera yakazigizigi etya. Ekimu ku byo bwe bulamu bwo
musango okujjako omuntu obulamu bwe nga toyise mu kola egoberera amateeka. Mukyo kitegeeza ki? Ti omuntu yenna okugibwako obulamu bwe kyandikoleddwa nga kiyise mu mateeka. Kasirye Adamu bigambo yayogedde yalaze nti alina ignorance and lack of knowledge on simple or basic principles of the law. Tuzibadde tusuubira nti buli munnayuganda kati tuzinoganyiza zimanyi. Waliwo enjawulo ya prosecution. Prosecution ye muntu okukwatibwa ngazizza omusango n'atwalibwa ku poliisi, n'agibwa ku poliisi, n'atwalibwa mu kooti, n'asomera omusango gwe, bamugamba ategeka aweewozeeko ne bamutwala mu ki? Kwa remand. Mu kkomera yonna eri gazetted oba erimanyikiddwa ng'akkirizibwa okwogera ne balooya be n'abantu be. Ekyo bayita prosecution. Ye due process, it's the legal process and criteria. Abantu betwogerako bagize balondebwamu ne babuzibwawo okumala essaawa 48 n'okusuka. Prosecution kwe kubanga obuyinza buli mu muntu omu ng'asalawo toyo mugende mu mundeetere. Bakuleeta tebakuteeka mu ki? Tomanyikiddwa gy'oli, family tesobola ku accessinga. Everyone obulawo you are off the grid. Tetumanyi toba oli mu kkomera. Fena tumanyi nti General Muhoozi Kainerugaba munnamagye ali ku ddaala ery'enjawulo Ssukulumuko olw'okuba nti ye first son mwana w'omukulembeze w'eggwanga olwaleero atudde mu ntebe General Yoweri Kaguta Museveni habura. Mukyo ekyo kigirako obuvunaanyizibwa obulala. General Muhoozi Kainerugaba tali waggulu w'amateeka, ali kitundu ku balina oteekesa ate amateeka. Nze ngamba kikyamu Kasirye gwe okuvaayo ng'omuvubuka ate n'obeera ng'abalaatira abantu ng'abaana baabwe babuzibwawo nga they are being persecuted ku bintu ebitakola ki? Ebitategeerekeka. Gyoli abalamu wano Olivia Lutaaya babateeka mu military court ne tukivumira ne tukirwanako nnyo ne babakkirizisa ebisango ebitaliyo. Ekyo nga tetunnakiteeka n'amabega waffe. Kasirye gwe okuvaayo n'ogamba tuyingire negotiation. Negotiation, it's a game of compromise. Olina okubaako kyowaayo naabwe kye bakutwalako. Ffe nga tubanja abantu baffe nti mutuddize Kivumbi, mutuddize Edi Mutwe n'abalala bangi nnyo amanyi amayitirivu, bo bagenda kusaba ki? Era ffe tubaweeki? Gwe ogamba nti ffe tuvunname tuyingire negotiation. Negotiation erina principle emu, you must compromise on something. Kasirye Adamu oyagala tu compromising on our dignity, on our human rights, tuzifule secondary. Nti ffe eddembe lyaffe tulina omuntu gwe tulina oddisaba nti mukama waffe tukusaba totukwata. Kasirye Adamu twagala tutegeere bulungi nnyo point yo gyewabadde ogezaako tuukako. Kyemugamba nti Uganda it has degraded to a point nti amateeka tegakyakola. Nga tugenda mu kaseera ak'akalulu oyagala bakadde baffe emitima gibeewanike nti nerabizzeemu. Kasirye Adamu engeri gy'olambikamu n'ensengekayo ey'ebigambo amazima ddala olinga abalaata. Naye bw'obalaatiramu ate be babo. Ffenna tuli bavubuka. We are all bound to make mistakes here and there. And if I make one, let me be paraded before courts of law. Let me understand what offense I have committed. Let me have a chance to build on and also to make my defense. Let me have a chance to argue out my case before a competent court of jurisdiction. Uganda structure yayo eyina buli kimu. Article 126 eya constitution ekinoganya bulungi nnyo nti judiciary enebeera independent, enebeera nga yeetengeredde. Kakati gwe bw'ogamba nti ffe tunegotiatinge sandikwanukudde, but if you are saying we ought to negotiate for us to get something, batudize baganda baffe ffe tuweeyo ki? It simply means gw'ogambye ffe tuweeyo eddembe lyaffe, tuweeyo obuntu bwaffe, tuweeyo ekitiibwa kyaffe, tuweeyo ensa zaffe, naye nga tuli bannayuganda. Ffenna tuli bannayuganda. Yes, Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. But I want to remind you nti Nelson Mandela the Great yabeera mu kkomera emyaka more than 2 decades serving a cause.
The price he had to pay for sense to come to these people, he spent more than 2 decades. Mukomera, isolated ngaliika. Dr. Kizza Besigye, nga yo mundu, alaba nti enensi, there is a price we all have to put on this country. We cannot let you play this ignorant game because you are not an ignorant person. I don't know if there is something you're lacking, but you need to touch base with reality. You need to touch base with reality. Human rights are not secondary. They are non-derogable. They are non-negotiable. I have a right to express myself for as long as I'm not offending anyone, for as long as I'm not insulting anyone, for as long as I'm not degrading anyone. We are aware to the facts. We arrive to the principles. Democracy is where the majority rule over the minority. At what cost? Government tefuga ko bajironda buka etufuga fena. We are in this together. Kasirye Adam, ekituufu simanyi, but I find no point in your arguments of lately. They are so half-baked. They are so unrealistic.